right, the next chapter that we will take is nothing but IFRS, income from other sources. IFRS में क्या करेंगे, पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं. If you remember, IFRS provisions are discussed in section 56 to section 58. Yes. 59 भी बोल सकते हैं आप, पर 56, 57, 58. The charging section is section of 56. Yes, बोलो ना भाई. Yes, sir. 56 is what is taxable as IFRS. 57 is what is qualified for deduction. 58 is what is not qualified for deduction. चलो उतना मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं है. Most important would be this time would be dividend taxability and second is gift. Gift. Yes, sir. ये दोनों पढ़ लेंगे तो बस से, otherwise we'll revise everything. Have a look sir. IFRS मतलब क्या? Income from other sources. If an income is not caught by the first 4 heads of income, salary, house property, business and profession, capital gains, then it can be taxed under the head called what IFRS. Yes. मैं ये नहीं बोल रहा कि वहां पे टैक्स नहीं होगा तो यहाँ पे लेके आ जाओ. मैं बोल रहा अगर वहां पे कवर नहीं है तो यहाँ पे लेके आ जाओ. Yes, This is sir. called IFRS income. Income from other sources. Other sources. ठीक है. Point number 2. See, there are certain incomes which are mandatorily taxed under this head. मतलब कंपलसरी कुछ भी बोलो, इनकम को यहीं पे लेके आना है आपको. तो those things you have to remember. There are certain incomes which are mandatorily taxed under this head only. Shall we? yes, sir. Yes, sir. First one is dividend income. If you remember, Yes, sir. Yes, sir. dividend income is always taxable under that IFRS. मतलब even if you are holding shares as stock in trade, dividend income is taken as what income? IFRS. इस टाइम के लिए तो बहुत important है. Why? Because earlier when a company was paying, when a company was declaring dividend, they were paying DDT. But Yes, from sir. this year onwards, if a dividend is declared on or after 1/4/2020, this will become DDT free, and thereby in the hands of shareholder, this will become taxable. Taxable. Yes, sir. So Yes, sir. dividend, including deemed dividend, under section 2, subsection 22, is always taxable in the hands of whom? Shareholders. Shareholders. Yes, Point sir. 1. Point number 2. ध्यान से रखो. 99% there is no deduction from dividend income, except for interest on loan taken for investment in shares. Hello. Yes, sir. Yes, sir. ₹1 का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, याद रखो. डिविडेंड इनकम से आप ₹1 का डिडक्शन नहीं ले सकते. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, एक ही डिडक्शन मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन 20%. टेकन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. Yes. दैट टू, द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ 20%. डिविडेंड इनकम. Yes, sir. Yes, मतलब sir. इनडायरेक्टली कैपिटल एप्रिसिएशन कुछ रहेगा, जैसे आईटीसी और शेयर है, उसमें डिविडेंड कितना तो आता है, शेयर की वैल्यू नहीं भाग रही. So maximum deduction of interest cannot exceed 20% of dividend. अगर Yes, डिविडेंड sir. 100 रुपया है तो आपको 20 रुपए इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. Yes, Yes, sir. sir. पॉइंट नंबर sir. 3. पॉइंट नंबर 3 हमेशा याद रखो, फॉर डिविडेंड देयर इज नो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, बट यू मे रिसीव डिविडेंड नेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194. Yes, sir. 194 के नीचे टीडीएस लग सकता है. बाय चांस इफ यू आर रिसीविंग डिविडेंड नेट ऑफ टीडीएस, ग्रॉस इट अप. What is the rate of TDS there? 10%. 10%. Practical is 7.5 because of COVID reasons. Yes, Yes. sir. So if the dividend is 75%. received net of TDS, gross it up. Yes. Muzaffar, Yes, sir. Yes, sir. Yes, gross sir. kar lo. Point number 4. Dividend is always taken as IFRS. No, you can still do set off and carry forward losses from dividend income. There is no drama. आप कर लो आराम से. Yes. Yes, Yes. sir. कर लो. Now special point is dividend income करोड़ों में भी आने दो. The maximum rate of surcharge cannot exceed 15%. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ऐसे जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, दमानी ग्रुप है, दमानी डीमार्ट का ओनर, Yes, उनके sir. पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80,000 करोड़ के तो डीमार्ट के शेयर है उनके पास. तो इफ डीमार्ट स्टार्ट डिक्लेयरिंग डिविडेंड, तो ये दमानी ग्रुप को बहुत डिविडेंड आता है. The government says don't worry, the maximum rate of tax of surcharge, sorry, maximum rate of surcharge for dividend income cannot exceed how much? 15%. 15%. Yes, So the sir. problem क्या है, in case of individual, if your total income exceeds 2 crores, then 25% surcharge. If it exceeds 5 crores, 37% surcharge. 37. Yes, sir. For government said very clearly, long-term capital gain under section 112A, short-term capital gain under section 111A, and dividend income. इन तीनों में maximum surcharge कितना रहेगा? Only 15%. 15%. 15%. बस, उससे ज्यादा कुछ भी important point नहीं है यहाँ पे. हमें clear? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. So dividend income. Second is nothing but lottery. Lottery, betting and gambling. याद है? Yes, sir. When Yes, it comes sir. to lottery, betting and gambling, these incomes are always taken as what income? IFRS income. IFRS इसको हमेशा हम लोग income. IFRS ही बोलेंगे.
See, generally Yes, to sir. do lottery betting and gambling, you require some luck also and professional skill set also. Yes. But still, government says वो सब उनको मतलब नहीं. Lottery betting and gambling would be taxable under that what you know IFRS. Possibility, IFRS. Possibility is there you may receive the income net of TDS. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So please gross it up. Yes, sir. Point number 3. No deduction is allowed from lottery betting and gambling income. ₹1 Yes, का sir. deduction नहीं मिलता. No set off and carry No forward is set allowed. off. Yes. A positive winning and negative winning cannot be adjusted. Yes, Yes, sir. sir. Yes, No sir. loss can be adjusted from lottery. याद रखना. Yes, sir. Yes, Lottery sir. betting and gambling winnings are always taxable at a flat rate of how much 30%. 30%. You cannot claim basic exemption from lottery income. Yes, sir. बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ा तेरा रोटी नहीं है सब आपको पता है. Yes, So sir. remember lottery betting and gambling, these are all taken as what income? These are all taken as IFRS income. Am I clear? Yes, Including sir. betting on horse races. Yes. चलो जाओ आगे. Yes, sir. Yes, sir. Next, interest on delayed compensation. Compensation. Yes, sir. If you are receiving interest on delayed compensation, this interest on delayed compensation is always taxable on receipt basis. Yes. Receipt. जब तक interest आएगा नहीं तब तक tax नहीं लगेगा. Yes, However, sir. you can claim a flat deduction of how much? 50%. 50%. Balance Yes. income is taxable on receipt basis under that IFRS. Simple. Yes, sir. Yes, sir. अगर 5 साल का इंटरेस्ट अभी आ रहा है तो अभी टैक्स होगा, याद रखना. Yes. Yes, sir. Point number 4, OMRH, income from the activity of owing and maintaining of Owning and racehorses. maintaining resources. Owing sir. and maintaining of racehorses. Yes, horse. Yes. OMRH. In Yes, the sir. case, if you're in the activity of owing and maintaining of racehorses, you are not doing any betting transaction. People are doing betting on your horses, right? So OMRH is generally a business activity, but government has classified OMRH as what income? IFRS income. Special rate of tax कुछ भी नहीं है, ध्यान से. Yes, So sir. OMRH income is taxable normally as IFRS income only. However, sir. OMRH loss can be adjusted only from OMRH income. Yes. OMRH loss सिर्फ OMRH income से ही adjust होगा. In a Yes, case if sir. you are not able to adjust, you can carry forward for a maximum period of how many years? 4 years. 4 years. 4 Subject years. to a condition you file return of income. Yes, sir. Yes. Am I clear? Yes, So sir. fourth income. और क्या है सर Family इसमें? pension. Family pension. Yeah, you are right, sir. Family pension. फैमिली पेंशन में अगर आपको याद है, if the pension is covered by 1018 or 1019, it will remain exempt. Voluntary Exempt, award. yes, sir. Award. Voluntary award winner, that's called bravery Yes, award. sir. और Bravery. Sir. Central मर government. गए, डेथ हो गई, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, ऑपरेशनल रिस्क और डेथ हो गई. Yes, So sir. in both these cases, family Exempt. pension would remain exempt. Leaving Exempt. those two cases, any other All family pension is taxable in the hands of family members. income from. Yes. Yes, sir. IFRS. You One can claim a deduction of 1/3 of such 1/3 pension or or 15,000, whichever is low. Low. Yes. पर मंथ नहीं है, पर एनम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से. पेंशन Yes, का sir. 1/3 और 15,000 whichever is low डिडक्शन मिलके बैलेंस अमाउंट शुड बिकम टैक्सेबल. Tax. अगर यही पेंशन एम्प्लॉय के हाथ में आता तो एम्प्लॉय कुड हैव क्लेम 50,000 डिडक्शन. Yes, sir. So Yes, this sir. has become nonsense point. अगर बंदा जीवित है तो टैक्स होगा सैलरी के नीचे, वो भी 50,000 डिडक्शन देने के बाद. अगर यही बेचारा बंदा मर गया तो फैमिली के हाथ में टैक्स कर रहे हैं, पर सिर्फ 15,000 भी डिडक्शन नहीं दे रही गवर्नमेंट. Yes, sir. गवर्नमेंट शुड हैव थिंक ना, लेट द टैक्स बेस बी सेम. चाहे Yes. यहाँ पे टैक्स करो, वहाँ पे टैक्स करो, एक ही तरीके का टैक्स होना चाहिए. Yes, sir. We are not into finance ministry role now. So family Amount pension for is future. family pension is always taxable as what income? IFRS income. IFRS. Yes. Yeah. Advance for received Advance receipt. Advance. and forfeited. On or after. Advance issued and forfeited on or after 1/4/2014 2014. should be offered as what income? IFRS income. IFRS income. Yes, अगर sir. आपको याद है, if advance is received and forfeited prior to 1/4/2014, it should be reduced from cost of acquisition. Yes, sir. But Yes, if the sir. same forfeiture is happening on or after 1/4/2014, it should be offered as IFRS income and should not be reduced from cost of acquisition. Yes, sir. Make clear? Yes, Yes, sir. sir. कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है? कोई भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन, सुना है ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन व्हाट यू नो, इनकम टैक्स रिफंड. Yes. Yes, sir. इफ यू आर रिसीविंग एनी इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड राइट ना, अगर आपने टैक्स भर दिया है, मे बी आपका टीडीएस ज्यादा डिडक्ट हो गया, नहीं आपने एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया है, नहीं आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज्यादा भर दिया, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, at the time of filing return, when the return is processed, you will get refund of your income tax along with interest. So that Yes. interest income should be always offered as what income? IFRS. 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 Yes, sir. ध्यान से, income tax refund is not income.
income. बिकॉज जब पे करते तब डिडक्शन नहीं मिलता, तो रिसीट आएगा तो Yes. इनकम नहीं है, नहीं पर इंटरेस्ट एडिशनल आया ना, दैट विल बिकम टैक्सेबल. Yes, sir. Yes, So sir. these are those income which are mandatory taken as what income? IFRS. इतने याद रखना. IFRS. Sir, ठीक है, और भी gift, sir. हाँ जी, Gift. नहीं गिफ्ट मैंडेटरी IFRS नहीं है, because gift received from employer salary, gift Salary. received as a part of business income. Business income. Yes, sir. Gift not called by salary, not called by business, then IFRS. Yes, sir. ये सब तो मैंडेटरी IFRS बोल रहा हूँ मैं आपको. Yes, sir. एक और केस भी बोल सकता हूँ आपको यहाँ पे, if you remember. Hello, one more case I can tell you if you remember. Issue of shares at a premium where issue price is greater than fair market value. याद आ रहा कुछ? Yes, sir. अरे Yes, if sir. Yes, a closely held company, company. So, yeah, हाँ अगर अरे Yes, हुआ था ना sir. हैदराबाद में केस, हाँ, चलो sir. रिकॉर्डिंग Yes, हो रहा है sir. बोल के नहीं बोल रहा. If a closely held company issue share, nothing wrong na. If a Yes. closely held company issue share where the issue price is Is more greater than than- fair market more than value. fair market समझो value. 12 रुपए का शेयर है, 20 रुपए में इश्यू कर रहे हो आप, फेस वैल्यू आपकी सिर्फ 10 रुपए ही है सर, उसको Yes, sir. मार्केट में उनको 12 में इश्यू करना, पर हम लोग 20 में इश्यू कर रहे हैं. कौन बोलती है ये जो 8 रुपए है ना, वो इश्यूअर के हाथ में टैक्स कर देंगे एज IFRS Yes. इनकम. Yes, sir. दिस Yes, इज sir. अनएक्सप्लेन क्रेडिट नहीं है, दिस इज एक्सप्लेन क्रेडिट ओनली. Yes, बोला sir. था आप लोगों को हैदराबाद का Yes, केस Yes, है. sir. So whenever shares are issued at a premium and issue price is more than fair market value, then this difference is taken as what, gift income. Yes, Yes. sir. Section Yes, बोल रहा हूँ sir. सर, section 56 subsection 2 clause 8 8B B एक और है. अरे बोलो ना भाई, Yes, ये हम लोग sir. जब स्टूडेंट थे तब नया नया था ये सेक्शन. 8. Done? Yes, sir. ठीक है सर. व्हाट अबाउट रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी रिलेटिंग, दैट इज ऑल इफ नॉट BP देन IFRS. Yes, sir. ये सब तो Yes, sir. मैंडेटरी IFRS से बोल रहा हूँ. अगर आप FD करते हो बिजनेस Yes. में, देन इंटरेस्ट इज एन FD इंटरेस्ट इज नथिंग बट बिजनेस इनकम, इफ नॉट IFRS. Yes, sir. पेंशन है, पेंशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन, पेंशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन हु इज एन एम्प्लॉई, मतलब पास में एम्प्लॉय थे उस कारण से आपको पेंशन आ रहा, देन इट इज टेकन एज व्हाट इनकम? इट इज टेकन एज सैलरी इनकम. Yes, Yes, sir. इफ नॉट सैलरी देन IFRS. Yeah. The Sir, most important 8B7 कर दिए सर. हाँ जी, 8B है ना सर? 8 भी नहीं 7 भी है. 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी है मेरे हिसाब से. Okay. एक बार देख लो, सेक्शन नंबर देख लो. ठीक है, ठीक 7 है. भी याद है मेरे को. क्यों बोल तो 7 था गिफ्ट, 7A था वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू पार्टनरशिप व्हिच इज विथड्रॉन, देन 7. Yes, sir. ठीक है, जाऊं. Yes, sir. हम लोग जब पढ़ते थे दिस वाज 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6, फिर निकाल के 7 लाए, फिर 7A, फिर 7B रह गया. आप जब पढ़ रहे हैं नया Yes, सेक्शन sir. है 10. गिफ्ट याद है ना, गिफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. Yeah, this is most important. I forgot to discuss one point here. If you remember, यहाँ पे point discuss करना भूल गया मैं. Deemed dividend में one of the deemed dividend is section 2 subsection 22 clause E. Yes, sir. Yes, If sir. a closely held company, section क्या बोलता है? If a closely held company gives loan or advance to a shareholder, याद आ रहा? Yes, Who sir. Yes, holds sir. 10% or more of the equity share capital, then that loan or advance is taken as deemed dividend. पहले साले कंपनी क्या Yes. करती थी, पैसे दे देती थी, उसको लोन का नाम बोल देती थी, तो Bad debt गवर्नमेंट बनाते पागल थे. मत बनाओ हमको, हमको ही हाँ. पता है ये डिविडेंड है. तो गवर्नमेंट स्टार्टेड सेइंग इफ अ लोन और एडवांस इज गिवन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी टू अ शेयरहोल्डर हु होल्ड्स 10% or more of equity share capital, then it's taken as deemed dividend. Yes. Yes, Even sir. if a loan is given to some other person for the benefit of such shareholder, then also deemed dividend. Yes, If a loan sir. is given to an entity, if a loan is given to an entity in which such shareholder holds substantial interest, then Yes, also sir. this loan or advance is taken as deemed dividend. याद आ रहा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वो याद रख लेना, otherwise it's okay. Gift Yes. section 56 subsection 2 clause 10. Gift section क्या बोलता है? See, this section is now applicable to everyone. Yes, ध्यान sir. से please. This section Yes, is sir. now applicable to whom? Everyone. हर एक के लिए section applicable है. What should be received as gift? You should remember this, huh? What should be received as gift? Money, land, Land, building, Land. building, archaeological collections, Archaeology. jewelry, drawings, Paintings. paintings, paintings, cultures, Any art. any any work of art, art, bullion,
ज्वेलरी, Jewelry. शेयर्स एंड Jewelry, Shares. सिक्योरिटीज, Yes, sir. Yes, गिन sir. लो, आपको मिला के पूरे 11 आने चाहिए। 11. Yes. मनी, लैंड, बिल्डिंग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 10, 11। So if you are receiving any other item as gift, this section will not apply. ये सब Yes, सेक्शन बोलता है गिफ्ट, गिफ्ट नहीं है। कोई अपना ब्लैक मनी कन्वर्ट करके उसको गिफ्ट का नाम दे रहा, बोला आपको लॉजिक में, Yes, because sir. these are all non depreciable assets Yes, mostly. Yes. So money, land and building, archaeological collections, Archaeological drawing, collections, paintings, drawings, sculptures, paintings. any work of art, bullion, jewelry, and shares and securities. If you are receiving these items as gift, then what will happen? You know, government says section 56 subsection 2 clause 10 will apply only when these items are not received as stock in trade. Yes, sir. If these are received as stock in trade, money ko chhod do sir, sorry. If these are received as stock in trade, then business and profession will apply. Yes, sir. Yes, sir. And Yes, second, sir. this section will not apply if these items are received as not a capital asset. Not a capital asset मतलब लैंड में कौन सा लैंड नहीं कवर होगा? रूरल एग्रीकल्चर लैंड. Because Yes, sir. normally also if you transfer a rural agriculture land, there is no capital gain. So government says gift Yes. section cannot apply. याद आ रहा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Third point, if you remember, gift can be for no consideration, gift can be for inadequate consideration. No consideration Yes, हो sir. सकता है, inadequate. So gift is nothing but value of gift, याद आ रहा कुछ, minus Yes, sir. consideration paid. Yes, sir. Value of gift minus consideration paid would become gift value. If you are paid no consideration, write 0 there. Now how to ascertain value of gift? If you remember, याद है तो आपको, in case of money you don't require any valuation. Yes, अरे sir. मेरे भाई, Yes, sir. मनी Yes, के sir. लिए कोई वैल्यूएशन नहीं चाहिए. आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, समझ में आ Yes, रहा? sir. Yes, sir. इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा सर, क्योंकि अटक रहा सर. ओके, तेरा होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा मस्त चल रहा. ठीक है. प्रॉब्लम है, आई थिंक क्लाउड में रिकॉर्ड कर रहा ना, वो कुछ होगा शायद. Yes, sir. Yeah, money does not require valuation. When it comes to movable asset, it is fair market value. याद आ रहा? Yes, Yes, sir. sir. In case of land and building, it is the stamp duty value. Yes, Yes, sir. sir. वो गिफ्ट Yes, का sir. वैल्यूएशन के लिए लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू Stamp लेना duty है. value. बस उतना याद रखो. अब कब गिफ्ट नहीं टैक्स होगा, दैट आई विल डिस्कस, डोंट वरी. आई एम क्लियर अप टू हियर. Yes, तो ये हो sir. गया आपका पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4. पॉइंट 5 फिर रिमेंबर, याद आ रहा? Yes, sir. Yes. Certain cases gift is not taxable. गिफ्ट नहीं टैक्सेबल होगा. Those cases are nothing but if gift is received on the occasion of marriage, Marriage. bride नहीं तो groom को आना है gift, और हाँ, gift is received from relative. Relative. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Relative sir. का वो चार्ट याद है ना? Same Yes, generation, sir. ऊपर generation, हाँ. If gift is received from relative. Third point is gift is received from local authority. Local authority. Gift is received by way of will, inheritance or succession. Yes. अरे बोलो ना. Yes, Gift sir. received on contemplation of death of the donor. Death of donor. Yes, sir. मरने वाला is almost about to die, is giving gift, और मरने के बाद उसके नाम से गिफ्ट आगा. Yes, हिंदू sir. रिलीजन का एग्जांपल दिया था मैंने मेरे मदर का. हाँ, sir. Yes, sir. हाँ, पॉइंट याद है ना? Yes, Point sir. 6, gift received from a charitable trust. Yes, sir. Point number 7, gift received from a medical institute or education institute. Yes, Yes, sir. sir. Gift given by holding company to its 100% subsidiary or by 100% subsidiary to its holding company. Yes, sir. Gift received by amalgamated company at the time of amalgamation. Amalgamating. Amalgamating company. Yes, Yes, sir. sir. याद आ रहा? Yes, Likewise, sir. gift received by a trust, being a private trust, where an individual gives where individual transfers the asset, where the trust is started for the benefit of the relatives. Yes, sir. Yes. मैं अपने ट्रस्ट को 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा, किसके बेनिफिट के लिए? मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए. Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So if you are transferring any asset to a trust, being a private trust, for the benefit of your own relative, then the gift section will not apply. Yes, Yes, sir. So sir. these are those cases where gift is not taxable. याद है? अरे बोलो ना भाई. Yes, sir. Last point, how will you compute the gift section? If you remember, gift के लिए we logically open 4 columns. Money gift, movable asset received for free, याद आ रहा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Movable asset received for inadequate consideration, and land and building case. Yes, sir.
money column will become taxable only if the aggregate gift exceeds 50,000. Yes, sir. Aggregate movable items, मतलब कौन से movable items? These are called movable. Do you, Yes, sir. Yes, ये जो sir. list है movable की list है. So these items will become taxable only if the aggregate value exceeds how much? 50,000. 50,000. 50,000. Movable items issued for inadequate consideration will become taxable only when the value of gift exceeds how much, sir? 50,000. 50,000. Sir, what about land and building? इसके लिए अलग point है. Refer next point. SDV. इसके लिए next point बोल रहा हूँ ध्यान से. Yes, sir. Yes, sir. देखो आराम से जाते हैं. Point number 7, land and building. Amendment है, ध्यान से. Amendment है. In case of land and building, government says gift will become taxable. Gift will become taxable only if two conditions are satisfied. Two conditions satisfied, then only gift is taxable. Yes, sir. First, the gift should exceed 50,000 independently. No aggregation. Yes, sir. Aggregate का लॉजिक नहीं है. Yes, sir. हर गिफ्ट इंडिपेंडेंट है. जैसे मनी sir. एग्रीगेट करो, मूवेबल एग्रीगेट करो. यहाँ पे एग्रीगेट का लॉजिक नहीं है. In a case if you are receiving a land or building as a gift and if the value of gift exceeds 50,000 then it can be taxed. Condition है ना, दो condition है ना. Yes, Yes, sir. 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 Plus B, the stamp duty value should be greater than 110% of purchase price. Yes, sir. The stamp duty, अरे 110 है, ध्यान से 105 नहीं. If the 110, stamp duty sir, value is 1? greater than 110% sir. of purchase price, then only gift can be taxed. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. for land and building, you would be double careful. अगर सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल बोलता हूँ, ध्यान से सुनो इस एग्जाम्पल के लिए. एग्जाम्पल, you have purchased a land which has a stamp duty value of 45 lakhs for a purchase value of, for a purchase cost of 40 lakhs. 45 lakhs का लैंड है, आपने 40 lakhs में खरीदा, तो मतलब आपने कम में खरीदा. Yes, Yes, sir. sir. डिफरेंस कितना है देखो, डिफरेंस इज 5 lakhs. 5 5 lakhs. lakhs. तो फर्स्ट कंडीशन मेट. सेकंड कंडीशन, वेरिएशन 10% तक अलाउड है. 40 Yes, lakhs sir. पर 10% कितना होता है सर? 4 4 lakhs. lakhs. 4 lakhs. 4 4 lakhs, lakhs से sir. ज्यादा 4 का lakhs. वेरिएशन है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thereby, Sir. this is also satisfied. Yes, sir. Thereby, in this case, the gift value would be nothing but 45 lakhs minus 40 lakhs. 40 lakhs. 5 lakhs will become 5 taxable. lakhs. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. अरे बोलो ना भाई. Yes, Yes, sir. Example change कर दे रहा. Example a case, stamp duty value is 5 lakhs. Yes. You have purchased for 4.6 lakhs. 6 lakhs. For जो भी. गवर्नमेंट छोड़ो चिल्ला 4.6 केस है. into 5 lakhs. डिफरेंस ना हेमंत, Yes, sir. डिफरेंस 40,000 है. छोड़ो, नॉट टैक्सेबल. वो कितना भी Yes. वेरिएशन दे दो, मेरे को मतलब नहीं. Okay. हाँ. क्यों बोलते हो, छोटा सा गिफ्ट है ये. 40,000 ही है ना. 50,000 के अंदर है जो भी है छोड़ देना लाइट. 50,000 के अंदर जो भी है छोड़ दो. लाइट Yes, ले लो sir. आपका जनरेशन. तो क्लियर है भाई. Yes, Yes, sir. sir. This is mostly about your IFRS chapter. Yeah, This yes, is sir. IFRS chapter in principle. Yes, Relative sir. definition याद है ना. Yes, Yes, sir. sir. Don't forget that Yes, sir. gift section में only these 11 items are taxable. If you Yes, bring sir. the 12th item, nothing will become taxable. Yes, sir. Am I clear, sir? Yes, sir. So with this, we'll start the problematic. Yes, sir. ठीक है. sir. क्या स्क्रीन आता नहीं.